Next, we have arithmetic operators. Arithmetic operators are defined to perform basic arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. These symbols used for this are plus, minus, star, and slash respectively. So multiplication is star വേണം വിടാൻ എക്സ് ഒന്നും ഇട്ടേക്കരുത് സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. C++ also provides a special modulus operator for getting remainder during division. അപ്പോൾ 10 മോഡ് 5 എന്ന് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടും. പിന്നെന്താ 10 മോഡ് 0 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 10 കിട്ടും. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ. All these operators are binary operators. Note that plus and minus are used as unary operators too. The operands used for these operations are numeric data. The result of operation will also be numeric. Table 6.3 shows some examples. ഇവിടെ 10 plus 5 15, 10 minus 5 5, 10 into 5 50, പിന്നെ 10 by 5 2, ഇനി 10 mod 5 എന്താ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. പിന്നെ modulus operator. The modulus operator, also called as mode operator, gives a remainder value during arithmetic division. This operator can only be applied over integer operands. Floating point അവളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സീറോ പറ്റില്ല. സോറി ഡിവിഷനാണ് പറ്റാത്ത. സോറി. The table 6.4 shows some examples of modulus operation. Note that the sign of the result is sign of the first operand. Here in the table, the first operand is x. അപ്പോൾ 10 mod 5 0, 5 mod 10 10, പിന്നെ minus 5 mod 11, wait, നമ്മളത് minus 5 mod 11 1, and it goes on. ഇനി relational operators. Relational operators are used for comparing numeric data. These are binary operators. The result of any relational operation will be either true or false. Like is 2 greater than 3? Is 3 greater than 2? Is 4 equal to 4? Is 4 not equal to 5? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. True is represented by 1 and false is represented by 0. There are 6 relational operators. Okay, 6 relational operators. There are less than, greater than, less than equal to, or greater than equal to, and not equal to. Note that equality checking requires two symbols. എക്സാമിന് രണ്ട് ഈക്വലും ഒരു ഈക്വൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരാൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഒരാൾ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് എ ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ട് 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും. എ ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ദ 10 ഇസ് അസൈൻ ടു എ. ഈക്വൽ ടു ഇസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി എ ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 10 ആണെന്ന് നമ്മളവിടെ പറയുകയാണ്. ദർ ഇസ് നോ അസൈനിങ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 10 ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. അത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എം എൻ ഇവിടെ 12 ലെസ് ദാൻ 5, 12 ഈക്വൽ ടു 5 ആണ് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ 0 ഇടും. പിന്നെ -7 ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2. ഇത് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് 1, ബട്ട് -7 ഈക്വൽ ടു 2 വിച്ച് ഇസ് ഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ 0 വരും. പിന്നെ 4 ഈക്വൽ ടു 0 ഈക്വൽ ടു 4 ട്രൂ ആണ്. സോ 1 ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. പിന്നെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. യൂസിങ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ കമ്പയർ വാല്യൂസ്. പിന്നെ these comparison examples are 3 less than 5, num not equal to 10, etc. These comparison operators are called relational expressions in C++. In some cases, 2 or more comparisons may need to be combined. എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും.
In mathematics, we may use expressions such as a greater than b greater than c, but in C++ this is not possible. We have to separate this into two as a greater than b and b greater than c. These are to be combined using logical operator and. A greater than b and a greater than b and logical and b greater than c. The result of such logical combinations will also be either true or false. The logical operators are logical and, logical or, and logical not. Logical and operators. If two relational expressions even and e2, even and e2 പറയുമ്പോൾ expressions are combined using logical and operator, the result will be 1 only if both even and e2 are true. രണ്ടും false ആണെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരാൾ ഫാൾസ് ഒരാൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 0, ഒരാൾ ട്രൂ മറ്റാൾ ഫാൾസ് ആണെങ്കിലും 0. ഈ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലൻ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. വൈ? ബിക്കോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ആൻസർ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും സെയിം സിമ്പിളാണ്. രണ്ടുപേര് 0 ആണെങ്കിൽ ആൻസർ 0, ഒരാൾ 0 ആണെങ്കിലും ആൻസർ 0. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി ലോജിക്കൽ ഓർ ഇസ് ഈക്വലൻ ടു അഡീഷൻ. അഡീഷനിൽ രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ 0, രണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ 1, ഒരാൾ 0 ഒരാൾ 1 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ 1, ഒരാൾ 1 മറ്റേ 0 ആണെങ്കിലും 1. In two relational expressions, even and either combined using logical or operator, the result will be 0 only if both even and e2 are having value 0. In all other cases, the result will be 1. The result of evaluation of or operation for different possible combinations are shown. Example നോക്കിക്കോ. 10 greater than 5 true, 100 less than 25 false. ബട്ട് ഇത് ഓർ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ട്രൂ. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ 10 greater than 5 is true, 15 less than 25 is true, അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൂ. ഇവിടെ 10 greater than 5 is true, but 100 less than 25 is false. ഇവിടെ ഒരാൾ ട്രൂ ഒരാൾ ഫാൾസ് ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് the final result will also be false. ഓക്കെ. ഇനി ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. This operator is used to negate the result of a relational expression. This is a unary operation. The results of evaluation of not operator for different possible inputs are shown in table. ഈ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഇൻവേർട്ടർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. സോറി, അത് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് ഇൻവേർട്ടർ, ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല. സോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1, ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0. ബേസിക്കലി ടേക്ക് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്. That's it for today.